Надо вспомнить, что я вообще тут делал, как вообще играется тут. С того, как вышел новый Warzone, я забил на игру и давненько уже в нее не играл. Всех погладить обязательно. Так, что у меня тут есть вообще? Починить, уничтожить. Так, это понятно, это основное задание. Добыть нитирийский камень Гарташа. Так, это все завершено. Спасти жертву Арину, вот. Там у нас Лайзель была, да. На самом деле вообще позабывал, что тут происходит, чем я занимался до этого. We must play here. He won't listen to me. Come out, sister. I will fall. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The same. Sister always hides from me. She likes to play. No, not him. He isn't allowed to play. Swumbo said he can't. Ну, я одного уже находил уже в доме. Swumbo said not to tell anyone where we went. I can. That's good. He told me what to do, but all I remember is down the stairs, across the sand, down the stairs, across the sand. Вниз по лестнице через песок. Кто сказал? Death's blessings upon you. How might I be of assistance? Callum will forgive her. There is no sin greater than refusing. Он сдал девочку, взял. I am not leaving until Lily has a... I'm sorry, but our baby... Oh, no, love. If you're here for a burial, good luck. The carpenter around back claims there's a backlog. We asked for a Через месяц, ничего себе там завал. I said it'll take a month. Да уж. Oh, there's a priority fee. But not all of us have the barrels of... 7 years of age. And... Shush, love. We're going to get... Поговорим с гробовщиком. I'm
I'm sorry for your loss, but it will be a 10-day before I can take. If you notice any odors before then, treat the body with jasmine, honeysuckle, whatever you can get. I deal with the dead, but the Mortark tends to them and the living who mourn them. If you have any concerns about strange goings-on, kindly speak to her. Диалога-то I'm нету. sorry for your loss, but oh, well, there is a serial killer on the loose. Business. Kill him. Ладно. Серийный убийца там у вас орудует. Это я знаю. Гробница Дуримболдов. Еще и под замком. Если вскрыть ее. Там что-то интересное есть. Там даже проход в нее есть. Перед этим делом надо сохраниться обязательно. Something good here, I hope. Всегда, собственно. Почему бы и не промахнуться. И третий раз почему бы не промахнуться. Все бьем Гейла, как обычно. Должна же быть нежитью, понятно. Да, не густо.
Офигенно, взял по элементалю, ударил. Fuck yes. Нормально он так перемещается. Into battle. The witching hour. Striking distance. Ничего доставать не можешь. Что сам там накастовал, вообще непонятно. One day I'll catch a break. This is gonna feel good. Find a route. Не упади только. No time to rest. That's curious. Here lies the Houndmaster of the Я Dwelling надеюсь, это Walls, все не зря было. surrounded by his loyal pack, good boys and girls all. Let's see what this does. Чего?
Какая прелесть. Мертвая. Подожди, я что, тоже забрал эту собаку, что ли? Enough to keep us going. For now. Короче, все 3 собаки похоронены тут. Ладно, пойдем туда в проход попробуем. Угу. Зелье надо газообразности. У меня, по-моему, такого нету. А нет, есть одно. Здесь не вылезет никто. Нормально. Остальная все фигня. Always room for more? Денежки, денежки. Блин. Когда газообразный, плохо брать это все. Город заслуживает лучшего, чем Горташ и его армия остальных марионеток. Пусть победит город, а не он. Да ради бога. Все, что ли? Просто стрёмная гробница, в которой толком ничего не было. Here lies Lord Gregorian Gorion, first High Constable of Baldurs Gate, the city's protector. Да ладно, ничего интересного. Так, я надеюсь, ребята выйдут оттуда сейчас. Походу, нифига. Ну, заходим еще раз. Так, ладно. Я, собственно, что сюда, наверное, пришел? Встретиться с мистрой в Киоте. Открыть храм Бала и бросить вызов Орин.
Или освободить Орфея. Найти дьяволистку Хелсик. Так, не туда. Вот туда же. Правильно? Is hard. Let flowers say what words never can. A friendly face at a graveyard is always a treat. How about a flower or two to brighten your Что day? продаем? Белладонна, синий шафран, бальзамин. Не, Come back in. неинтересно. Flowers, every color of the rainbow. You've been single too long. Idiot! Fool! Scarab, no! Scarab! Че ты тут ругаешься? Scarab! Speak thrice the phrase correctly, and lucky you'll forever be. Scarab, oh, damn it! Can't you see I'm trying to concentrate? Scarab, sap, scarab's cap. Oh, this is gonna be harder than I thought. Потренируйся, у тебя все получится. 3 times. Only have Обязательно. 3 times. I welcome thee to the Devil's Fee, where every hellish curio's a rarity. So merry be and shop with glee. Во поет. Oh no. Складно как. Definitely something up with this one. Trust me. You must be awfully familiar with our esteemed Archduke to know about a thing like that. Truly. Давай запугаем немножко девчонку. Remarkable. I like to deal with remarkable people. Very well. You seek answers. Lord Mammon seeks coin. I will happily mediate. Make me an offer. Mammon. I knew it. I did. Мамон. Вернуть монетку. Вот, стал как насчет 1000. Вообще-то я хочу бросить на твои обычные товары. Ну какой же блуд не попробуют убедить? The first hit's free, eh? Oh, fine. I'll humor you, mortal. Just this once. You stand before Mammon's picklock, latchkeeper of the 9 hells. My business is not information, nor hellish curios. Not really. I break people into the hells. That's my thing. I can reveal to you that I opened a portal for Lord Gortash. Нормально так. Raphael. That sounds vaguely familiar, but I have a terrible memory for names. Кто The only thing that пиздит? jogs it is coin. Один мало, 100 нормально, 1000 I много. suppose that'll do. Ну ты ж дядюга. Stingy bastard. Yes, you are quite correct. The Crown of Carsus left the vault, and an opportunity opened for a devil named Raphael. His House of Hope is furnished with a great deal of treasures, many related to Carsus. But alas, he lacks the crown itself. He's rather ambitious. One can only wonder what he has planned for the crown. The answers to that can probably be found within his house. Let's poke around the rat's nest. Maybe set it on fire on the way out.
What a fascinating proposition. Ludicrous, of course, but fascinating nevertheless. Very well. If you wish to die in Avernus, that's your business. Mine is charging you for it. Of course, such a Если вам надо task пройти в will ад, то require обращайтесь quite a к substantial Хелсик. donation to Lord Mammon's Она вас coffers. обязательно проведет. Such a task would be tantamount to suicide. Do not even entertain it. Сейчас мы туда пойдем, что Put me ли? in a difficult position, mortal. You are almost certain to fail. Fine. I'd like to be able to carry all of my precious stock without the need of a team of oxen. There are gauntlets of hill giant strength within the House of Hope. Free passage, and you fetch them for me. Allow me to out. First, you were never here. Second, you will perform the rites yourself. I want absolute denial. Oh, take this key, too. It unlocks the ritual room upstairs. Along with the grimoire and components, Helsik hands you a note. Finally, you were never here. Ты уже второй раз это повторил, что меня тут не было. Я запомнил. Так, а чем она торгует-то? Я так и не посмотрел, может у нее что-то интересное есть. My most prospective customer. Welcome back. Это мы возьмем. Это нам надо. Зелье чтения мыслей. Не надо. Масло порчи не надо. Паутина. Так, неинтересно. Алебарда. Прикольно, но нет. Шляпа перевертыша. Увеличить число зарядов дикого облика на 1. Дополнительный заряд восстанавливается во время долгого отдыха. Плащ плетения. Получаете бонус к 1 испытанию против заклинаний и броскам атаки заклинаний. Поглощение стихии. Прикольно. Плащик можно затарить. Now you've seen. Бюст что-то явно открывают. Ready and waiting. Well, certainly waiting. И как раз неплохо смотрится. What now? Moving in. Так, она сказала, на 2-м этаже проведение обряда будет. Пентаграммка тут как тут. Whatever you expect to gain from the hells is not worth the risk of traveling uninvited. Если звук слаще звона монет, конечно, он вряд ли насытится какой-то там гордостью золота. Нет, пора мне действовать поумнее. Нужен не просто доход, а доход из нескольких источников, хотя бы, чтобы оставить Карилу. Может, пора диверсифицироваться? Не просто диковинки, а информация, еще лучше доступ. О, Хелсик, ты гений. Собственно, пока я здесь, почему бы не воспользоваться моментом. Ого, что это такое? Явно что-то интересное.
Сейчас осмотримся, посмотрим, что интересного. Есть еще один сундучок. Маска восприятия души. Обнаружение мыслей дает. Череп призвал к броскам атаки и проверка восприятия. Монета Мамона. Мамона. Anything of use? Ну-ка, ну-ка. Что там пишут? А где она? Отличная работа, Хелсик. Начинаю понимать, почему тебя называют Мамоновой отмычкой. Герцог Гарташ. Она же мне что-то дала. На западной точке круга помести то, что не имеет глаз, но раньше видела. Какой-то череп, что ли? У меня ничего такого-то и нет. Не имела глаз, но раньше видела. Напротив этой точки два места. Слева помести то, что обрезано, но не кровоточит. Справа то, что пахнет, но не нюхает. Рядом с мертвыми останками аспект алчного владыки по часовой стрелке. В центре круга помести чудесный камень, адский мрамор. Ну, вот из всего у меня только адский мрамор, получается, есть. Ладно. Я не до конца понял пока. Точнее, вообще ничего не понял. Что нужно поместить туда на круг? Странно. Ничего такого-то и нету.
Ладно, я еще вернусь сюда. I have something to ask. My most prospective customer. Нового диалога не появилось. Ладно. Я еще вернусь сюда. С мистером встретимся. Read the Gazette today yet, mate? Yeah, this edition looks better than ever. Never found the head. Makes me wonder how they knew the story. Лежит команда. That's just a kitchen cats. The steel watch don't want to talk. Welcome back. Don't break anything. Да я вроде ничего и не ломал. That metal monster don't look so big now. The watch is a history. Think for yourself and show some Так, это у нас тут то. Maybe they'll whip the place into shape. They're too busy visiting themselves, guys and gals. They do that quite a bit. help us. What did we do? Храм Бала. Бросить вызов Варин. Найти жертву Варин в храме Бала. Искать Минска в канализации. Давай сюда сначала сходим. It's been some time since I stood before her in a place like this. Живая? There she stands, just as Elminster promised. Мистер, богиня плетения, мать всей магии. Mother of all magic. The old man wasn't lying. Mother of all magic. Can't you feel it? Gale's right. Всеми чакрами Air открывшимися. around the statue crackles with magic. It sets your teeth on edge. A stream of pure, undiluted weave. I only have to reach out, and it will carry me to Mystra, wherever she may be. Go on then, Gale. We'll be here waiting for you when you're finished. Time was, I'd have given my right arm for a chance to speak with Mystra again. The left one, too. Maybe a knee. Not the message one hopes to receive from a past lover. But her first love was always the weave. At best, I was a close second. When I pictured this moment, I thought I'd feel more in control. Yet, here I am, with palms sweatier than a bugbear's armpit. I always wonder what being nervous would feel like. I hate it. Oh, that hardly matters. There's not much further I could fall in Mistra's estimation. But I'd like to at least leave her with something to think about.
During my time locked away Кто у in нас сейчас еще Waterdeep, с I отряда prepared a Гейл, quite получается, comprehensive уйдет. speech for her on the subject of our former relationship and the manner in which it ended. Alas, recent events have rendered the majority of it moot, so I'm going to have to improvise. Unless you have any words of wisdom to impart before I go. You'd make a fine 3-dragon anti-player, you know? I think it's best I keep a cool head going into this. Approach it like a particularly high-risk round of 3-dragon ante. I'll let Mistress show her flight, and then I can see how strong a chance we stand of winning the gambit. I'll only be gone for a matter of moments. The Outer Planes experience time quite differently to our own. Wait for me. Please. Да, попробуем. Надеюсь, ты вообще вернешься живым и здоровым. Gale of Waterdeep, you look well. As do you. But I assume we're not here solely to exchange compliments. So why am I here? You discovered what lies at the heart of the Absolute, the crown of Karsus. And you disobeyed my instruction. Why? Because you had no right to ask that of me. You cast me out. Remember? You were my lover, my chosen. Yet still you know so little of me. The past cannot be undone with self-pity, nor can a future be forged. Only with the truth will you see the way ahead. The fragment of magic you tried to return to me was not of my creation. It was the Karsite weave. It is a corrupted, half-born magic, wrought in the brief moment Karsus ascended to godhood. It hungers for power, just as he did, and it can never be sated. You unleashed something that would consume all magic in existence, and yet you thought only of preserving yourself. So that's what you're scared of. With the crown of Karsus reforged, За жопу она свою переживает. control of the Karsite weave. You can no more control the Karsite weave than a weather vane could control a storm. That it entered your body and consumed no more than your powers was a miracle. But we will not be granted another. The only reason the orb sleeps is because I have allowed it to feed on the true weave. A temporary measure, but one that will not be enough to save us. With each day that passes, the Elder Brain threatens to become a new kind of god. Its worshippers, a scourge of soulless illithids. If you will not use the orb to end this abomination, then you must find a way to separate crown and host. When you've done this, you must surrender the crown of Karsus to me. Разбежался. You've given me much to think on. Только не иди у нее на поводу, пожалуйста. Follow the needle of your own wisdom. Да, он за своим компасом мудрости. Все, отправляй меня назад. Have a lot on my mind and, well, in it. Конечно, поговорим. Back on mortal soil once more. I can't believe I saw her. Да давай же. Потек пацан.
she gave us the secret of the orb's power. I call that extremely useful. The Karsite weave. I knew the orb was no ordinary ball of magic before it to be Karsus's malignant creation. Gods! How did I not see that? But I should have known. What right had I to go about declaring myself an archmage when I was as foolish as a common apprentice in setting such an entity loose? At least now I'm armed with the truth and Mistra's expectations. Sounds like the door to redemption is open at last. All I have to do is walk through it, carrying the crown of Karsus. Давай исцеление. Не будем делать из него бога. Fewer still who would do so because they believed I deserved such a chance. If I could promise you one thing in return for your faith in me, it's this. I will use I will not let you down. Now, У тебя выбора нет. I believe we've a date with an elder brain to get to. Greetings, child of faith. Be welcomed. You have come far, I perceive. How may I serve you this day? Of course, my child. Within limits. Да, посмотрим. Behold my wares. Зельюшки всегда нужны. И свитки нифига себе 825. Да ладно. Оживляющие руки. Святая вода. Плащ крестоносца. Мантия священного воина. Что он делает? Просто молится тут, ладно. Не будем мешать. Что пришло время, наверное, сразиться с кем-нибудь достойным. Я помню это место. Там песенки поет. Ну вот я в гильдийской этой таверне. We haven't known each other for very long, so perhaps when I say don't interfere or else, most people avoid finding out what or else means. You think so? Well, perhaps I'll buy... No threats, Estelle. We are your ally. You're still the city's best chance of sending the absolute pack in. So, yeah, but know that I do not need or like anyone so much that I will let them cross me twice. You want to handle Minsk? Then handle him before I do. Обязательно. Так. Как тут это вообще? Подземный город. Короче, все здесь находится. Просто только как туда сейчас пройти?
Через верх, через низ. Где тут эти проходы у них? Если дверь, это наружу вообще выход. Угу. Все-таки отсюда заходить. Ну да, попробуем. Куда побежал? Очень интересно. Я их сейчас так не сгруппирую, да, наверное? Shouldn't have wished to live in more interesting times. Ну вот, бегите заново. Let's see. Far from me to judge Gale for playing. Never a dull moment.
Чел, какого хера ты тут делаешь, а? That way. Всегда найдется какой-нибудь гел, который отстанет от группы. Breathe deep and move. No rest for the wicked, I see. Yes, of course. Most excellent. No one's stopped me yet. With haste. Elminster's not around, so might as well. Right away. No one back home will ever believe this. I have to keep going. Is that blood? No, never mind. What's this, cousin? Another absolutist come to see what we did to poor old Sarin. Это еще что за хер? Cultist, so Bereki took her head, and I burned the flesh from her bones. And now you come to interrupt the funeral rites. Yes, cousin. An excellent idea. Cousin says we will take you in return. He says you look just like kindling for Sarin's funeral pyre. Жопа балета вылез. Ты уверен, что вы с ним родня? He is clan, summoned in the place of the friends that I lost.
Sarin, Bereki, and I, we were the 3 finest thieves in Baldurs Gate. Your fellow cultists hunted us, so we hid down here. We were safe, and so was our loot, until the darkness soured Sarin's mind. She kept our treasure from us, said Bereki and I had gone strange. Hush, cousin. Sarin turned into a cultist herself, so we did what we had to. Bereki wept until his voice was gone, and then he was gone too, leaving only me to conduct Sarin's rites. And my cousins here. You cannot conduct the rites without a clan to bear witness, or some fuel for the fire. She was no cultist. I don't know. Pass then, and do not. Wizard told us to watch for troublemakers. Короче, поехавший дядя какой-то тут явно. Нормальные такие нычки. Есть чем поживиться. Довольно-таки неплохо. Знакомое место. По-моему, нет. Just as I was getting bored, our Lord sends us a little diversion. Ничего за развлечение. А я не сохранился, как всегда. Тут абсолютисты какие-нибудь. Куда ты полетел-то?
Далековато будет, да? Аналитику трендец, походу. Может и нет. Got it. Ready. Unleash me. Стук мелкий. Чего? Из-за того, что он внизу находится. In position. What must be done? What about this? One can't always be a gentleman. With ease. Давай домой. That put the wind back in my sails. Чё? Что-то происходит, нет? Ничего не происходит. Что,
попасть в цистерну, вымыть из нее грязь, нужно открыть шлюзовые ворота. Для этого нужно так установить клапан, чтобы уровень и температура воды одновременно достигли оптимального значения. Смотри, не ошпарься. Оптимальное значение. What are they? I applaud your taste. Call and I answer. One with the weave. Always nice to be wanted. Looking ahead. Swift as my feet can carry me. Я сюда иду вообще. А, тут Минск. All the coin seems to be there, if a little blood-stained. You lot are enthusiastic about your lord's work. Our Lady. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots, I'm afraid I forget the half of them. But you, I know. When did you start worshipping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect, and you will return to the guild hall and do as we have paid you to. Of course. I only thought... Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has caught you.
On that note, good luck. The job will be done by the time you get to the guild hall. Странно, я вроде не хотел с ним биться. I'm going to enjoy this. Survival is all that matters. Hope your soul is in good hands. Enough circling. I speak, they burn. Почти. Close ranks. Where do I go from here? Light on my feet. Not but another harvest. Bring me into battle. The lance board is set. Pawn to cleric 4. Это пополз. Попуск. Уйдет вообще оттуда. Да? Why go so far? Do so much to save my friend, only to cut him down. I cannot give you the death you deserve. Not without damning the city along with you, but I will not stay at your... Kill the Absolute. And should you die in the attempt... Ничего себе. Подождите. Я не хочу так. Уж точно я не хочу так. Джахейра ушла. Где-то должен быть другой вход, по идее.
What's in here? Да. Here goes nothing. Все обставить можно. Адский мрамор можно. So quiet here without Bareki. Да уж. Не это я себе хотел, конечно. Чего они вообще на меня сагрились? Когда до этого у нас с ними был нормальный диалог. Так, если мы по этой трубе пойдем, то мы будем с Минском драться. Нам это тоже не надо. Ищем другой ход. Подземный город. Я смотрю, тут одни тайнички у нас. Вот и подземный город у нас. Сохранение. Something's on my mind. The penitent looks at you silently, expectantly. The penitent doesn't respond, holding your gaze almost unblinkingly with his. There is the slightest flicker of acknowledgement in his eyes. Это не та игра, чтобы эмоционировать громко. Ты лучше мне подскажи,
Я когда на Минска выхожу, он со мной в бой идет сразу. Что мне делать? Penitent blinks. Соответственно, когда его убиваешь, жахеры тебя нахер посылают. Мертвый полурослик. Мертвый человек. Парарам-парам-пам. Да ё-моё, открыл сундук, блин, на свою голову. It's hot in here. Say bye-bye. Ну, кто бы сомневался. Еще раз промажу. And I thought we were going to be friends. У них жизни не так много. Ну, где про это вообще раньше говорилось, что там убить его надо не до конца? Что я уже попробовал убить его до конца. Пришлось загрузиться заново. Что Джахиру терять неохота. Какой-нибудь свиточек массовый может юзнуть. My turn. Always the same old song. Блять. Ошибка, конечно, была. Swords meet sorcery. I think this one is slowing me down. Как он мимо этого облака пробежал. Да уж. Nothing important is ever easy.
Крольчоныш. Allow me to demonstrate. Сука. Hold still. Blood comes easy these days. Death is but a word away. Почему же хера не останавливается? Have to keep going. I'm heating up. Heading out. I don't fancy their chances. Да блин, я забыл, что ты сказал мне про магию. All's well that ends. Not as bad as Ладно. Останавливать. I must heal. I am ready to rest my weary head. Почему она не восстанавливается? О. Need some oil over here. Light on my feet. What's hiding here? Ничего там, золотишко.
450, такая куча, 452 золота. To put my hands on everything. Где он? Где он? Обещал жизнь, вечную жизнь, славу, богатство. Где он? Пробивающая пика. Don't give me trouble now. Да я свитком его смешал, там что-то затуп, видать, какой-то был. Проход. Не понял. Я назад вернулся, откуда я пришел. Что, только золото, что ли? Все, больше тут ничего нету. Мне интересно. Ritual, perhaps. От золота перегрузка. Jar's dead. I can't explain it any other way. Jar that grants immortality, hidden inside a zombie. It's almost poetic. За хрень, гниль заклинаний. Если вы не нежить, то каждый раз, когда вы творите заклинание, вы получаете 2-12 некритического урона. Есть что-нибудь там от снятия заклинаний?
Луч света там, или как он там называется. Все, я вообще все забыл. Понятно. Что ничего не понятно. Your desire. Work to be done. Let's get going. Don't waste a step. Херовое ночное зрение. Так в чем прикол? Просто выход, что ли? Чё я тут бродил вообще?
Понятно, что ничего не понятно.